主内的弟兄姐妹，让我们彼此的来问安。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我很喜欢人对我说，我们同往主的殿，来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼，上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝，圣父、圣子、圣灵，赞美归于主，从现在直到永远。阿们。求节心祝文，让我们一起的来宣读。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们精心爱主，恭敬归荣耀与主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。怜悯颂，求主怜悯我们，求主怜悯我们，求主怜悯我们，求基督怜悯我们，求基督怜悯我们，求基督怜悯我们，求主怜悯我们，求主怜悯我们，求主怜悯我们。Hallelujah! All glory and honor to you, God. Hallelujah, hallelujah. Enter his gate with thanksgiving. Come into his court with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with timbrels and harp. Let every creature in heaven and earth live a song of praise, singing with a heart, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endurance forever. Amen. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endurance forever. Enter his gate with thanksgiving. Come into his court with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with timbrels and harp. Let every creature in heaven and earth live a song of praise, singing with their heart, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endurance forever. Amen. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endurance forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endurance forever. Amen, Lord. For the Lord is good, and his mercies endurance forever. Hallelujah. All praises to you, Lord. All glory to you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for your mercies and your kindness in our life, Lord. We thank you, Lord, for everything that you have done to us, Lord. You make a way in our life, Lord. Thank you, God.
每当我面对风浪，你总在我身旁。生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你旨意不要慌，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我只是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。哈利路亚，哈利路亚。每当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你旨意不要慌，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我只是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。We want to worship you, Lord. Thank you, Lord. Oh, 你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我只是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我只是经历你全能的力量，唯有你是
天是大斋第一主日，让我们一起的来宣读今日主文。全能的上帝，圣子耶稣曾为我们在旷野禁食40昼夜，受了试探，与我们一样，只是没有犯罪。求主赐恩典，使我们切实斋戒，谨守一切的纪律，直到我们肉体得受圣灵的约束，就能顺从主至上的感动，行事为人公义圣洁，将尊贵荣耀归于主。主与圣父、圣灵一同永生，一同掌权，永为独一的上帝，世世无尽。阿们。主耶稣的圣福音记载在马可福音1章9至15节。荣耀归于主耶稣。马可福音1章9至15节。那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”圣灵就把耶稣吹到旷野里去。他在旷野40天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。约翰下狱以后，耶稣来到加利利，先讲神的福音，说：“热情满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”这是基督的福音，赞美归于主基督。Mari kita berdoa. Let's we pray. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Father in heaven, we give you thanks, we give you praise for your goodness and mercy in our life, Lord. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. We thank you, God, you have guided us for these past few weeks, Lord. Dan pada pagi ini sekali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu, And today we come to you, Lord, mengikuti kebaktian secara online, to worship you. khususnya kami akan mendengarkan firman-Mu. And we want to listen to your word of God. Siapkan hati kami Tuhan, Please prepare our heart, Lord, untuk kami belajar firman-Mu. to listen to the word of God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, petikan pelajaran kita pada pagi ini diambil 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 hingga 46. My brother and sister in Christ, we will learn in the 1 King chapter 18 verses 20 to 46. Melalui pembacaan yang kita sudah dengar tadi, ada 2 hal mukjizat yang terbesar yang terjadi yang dilakukan oleh Nabi Elia. Through the reading that we have learned from just now, we can see there are 2 miracles that performed by Elijah. Yang pertama, bernubuat tentang kelaparan di negeri Israel. The first is when he had the prophecy about the hunger that will happen in Israel. Dan kita dapat melihat di sini ketika Nabi Elia berdoa untuk hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. When Elijah prayed fervently that it might not rain, and it rained not on the earth for 3 years and 6 months. Dan ketika Nabi Elia berdoa untuk hujan turun, hujan pun turun sehingga membasahi bumi. When he prayed for the rain, then there was rain, and there was rain for the earth. Dan yang kedua itu bagaimana Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. The second is when Elijah defeat or challenge the prophet of Baal at the Mount Carmel. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, Nabi Elia mencabar Nabi Baal seramai 450 orang. My brother and sister in Christ, so Elijah has challenged the prophet of Baal for 450 peoples. Menyuruh mereka untuk berdoa supaya persembahan mereka itu terbakar. Challenging them so that their offering will be burned. Nabi Baal berdoa dari pagi sampai petang, api tidak pun turun membakar persembahan mereka. The prophet of Baal have prayed to their God from the morning till the evening, but their offering is not burned. Sehingga mereka mencederakan diri mereka sendiri, supaya mereka berharap api akan turun membakari persembahan mereka. Until they hurt themselves and they think that
there was a burn fire on their offering, Tetapi api tidak turun. but there was no fire. Sebaliknya, ketika Nabi Elia berdoa, api dari langit menyambar korban persembahan yang disediakan oleh Nabi Elia. Otherwise, when Elijah prayed, then the fire of Jehovah fell and consumed the burnt offering. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memakai Nabi Elia begitu luar biasa sehingga mukjizat terjadi dengan luar biasa. This shows that how God used Elijah for a great miracles to happen. Elia adalah seorang nabi dan pemimpin Yahudi yang penting pada waktu itu. Elijah was the leader of the Jews and he is a prophet. Elia punya hubungan yang dekat dengan Allah He have a good relationship, have a close relationship with God, dan menyampaikan suara Allah. and delivered the voice of God. Pelayanan sekitar pada tahun 850 sebelum Masehi. His ministry on the before century 850. Dan kita tahu diakhiri pelayanan Nabi Elia, We knows that when at the end of his ministry, kita mengetahui bahwa Nabi Elia tidak mengalami kematian. we knows that he is not dead, Karena diangkat oleh Allah dengan kereta kuda berapi. but he is lifted to heaven. Elia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Elijah is a close man who are very close to God. Biasanya yang dilakukan Elia hanya berdoa dan beriman kepada Allah. What Elijah do is he is only pray and be faithful to God. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia dan terjadilah mukjizat yang luar biasa. A prayer and faith that was practiced by Elijah, and that happened a great miracle. Dalam Yakobus bab 5 ayat 18 berkata, In James chapter 5 verses 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought her fruit. Tema khotbah kita pada pagi ini adalah beriman pada kuasa Allah. Our title for today's sermon was Be Faithful to the Power of God. Ada dua hal yang kita akan pelajari bagaimana Elia beriman pada kuasa Allah. There will be 2 points that we will learn this morning. Yang pertama, The first point, yaitu pribadi yang percaya kepada Allah. a personality that trusts to God. Bagi orang kiri kananmu, pribadi yang percaya kepada Allah. Tell your brother and sister that a personality that trusts to God. Elia adalah seorang yang percaya kepada Allah. Elijah was a man who are very faithful to God. Yakobus bab 5 ayat 16b hingga 18 berkata, James chapter 5, 16b to 18 said, The supplications of a righteousness man availed much in its working. Elijah was a man of like patience like us, and he prayed fervently that it might not rain, and it rained not on the earth for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, petikan firman Tuhan berkata di sini, doa orang yang benar. My brother and sister in Christ, the word of God have said here, the righteous prayer Sangat besar kuasanya. have a great impact. Kenapa itu terjadi? Why this is happen? Elia percaya kepada kuasa Allah. Elijah trusts to the power of God. Dengan dia percaya kepada kuasa Allah, While he is believing, trusting the God dia hanya power, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. he just trusting God alone. Dan bagaimana mukjizat itu terjadi? And how this miracle could happen? Dia harus beriman kepada Allah. He have to be faithful to God. Dia harus berseru kepada Allah. He have to worship God. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia. That is what he done. Maka itulah doa orang benar disertai dengan kuasa Allah. Therefore, the righteous prayer comes with a great impact. Doa orang yang benar besar kuasanya. A righteous prayers comes with a great power. Seperti mana yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 berkata, In the 1 Kings chapter
chapter 18 verses 1 said that, Lalu berkatalah Elia, orang tasbih dari tasbih Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Verses 1 King chapter 17 verses 1. 1. And Elijah the Tishbite, who was the sojourners of Gilead, said unto Ahab, As Jehovah the God of Israel live before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, Elia bercakap dengan Raja Ahab. My brother and sister in Christ, Elijah was talking to the kings of Ahab. Seperti mana yang kita ketahui, Nabi Elia bernubuat bahwa di negeri Israel tidak akan adanya kelaparan. As we know that Elijah has the prophecy about the hunger that will happen in Israel, Itu terjadi dalam kelaparan di negeri Israel. that happened before. Sehingga Nabi Elia begitu berani berkata kepada Ahab, kalau aku tidak berseru, maka itu hujan tidak akan turun. Until Elijah very confident said to the kings Ahab, said, if he is not worship God, there will be no rain. Maka itulah Elia tahu mengapa dia boleh melakukan semua ini. And Elijah knows how he could do all of this. Karena dia percaya kepada kuasa Allah. Because he trusts in the power of Karena dia God. bersungguh-sungguh percaya kepada kuasa Allah. He really trusts to the power of Dia God. punya hidupnya dekat dengan Allah. He close to God. Dia punya hubungan yang baik dengan Allah. He have a good relationship with God. Dia menjadi penyampai suara Allah. He is the spokesperson to God. Bagaimana Allah akan menyatakan kuasanya, apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, Allah mampu melakukannya. And how he said, what man cannot do, but God can do. Maka itu dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 1 berkata, In the 1 Kings chapter 18 verses 1 said, And it come to pass after many days that the word of Jehovah came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Jadi saudara-saudariku, sekian lama mereka menantikan hujan. Dan suara Allah memberitahu kepada Nabi Elia. For a long period of time, they were waiting for the rain to fall, and God's voice come to Elijah, Yaitu tahun yang ketiga. which is in the 3rd year. Dan dia memberitahu bahwa hujan akan turun. He said that, Go show yourself there unto Ahab, I will send rain upon the earth. Hujan akan turun, kata Allah. The rain will fall, God speak. Maka Elia mengikut apa yang Allah perintahkan kepada dia. And Elijah follow what have been ordered by Maka him. ketika dia berdoa, maka hujan itu turun. When he prayed, there was rain. Firman Tuhan berkata, The word of God saying, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elijah is an ordinary man, same as us. Dia percaya kepada Allah. He trusts to God. Ketika melihat Elia, kita melihat Elia bukan karena dia dapat melakukan mukjizat yang besar. We look at Elijah is not because of his great power, Tetapi dia adalah pribadi yang percaya sepenuh kepada Allah. but he have a personality which passionate to God, Sama seperti kita. same as us. Elia juga pernah mengalami kelemahan. He experienced weakness. Elia juga pernah tidak mengalami ketidakkeyakinan pada He- dirinya sendiri. He experienced not confidence to himself. Tapi dia juga mempunyai semangat yang bergairah. He has a spirit Dan mau menyatakan kuasa Allah. to show the power of God. Yaitu bagaimana dia melawan Nabi Baal seramai 450 orang. To challenge the prophet of Baal. Kenapa dia boleh melawan? Karena dia punya iman yang besar daripada Allah. Why he can challenge this prophet of Baal? Because he have the faith to God. Maka itu berimanlah kepada Tuhan.
Therefore, we need be faithful to God. Jangan membenarkan keadaan di sekitarmu melemahkan dirimu. Do not let your surroundings weaken you. Apakah doamu? What is your prayer? Apa yang kamu harapkan? What you hope for? Saya masih ingat sewaktu kami mengadakan kebaktian Paskah di luar gereja, maksudnya di luar bangunan gereja, kami adakan di padang gereja. Reverend remembered there was one day we held Easter Sunday at the church field. Setiap tahun kami akan mengadakan kebaktian Paskah awal pagi itu jam 5 pagi. Every years we will do Easter Sunday at 5 a.m. Yaitu kawasan yang terbuka. at open space. Dan kami sudah lakukan selama 8 tahun. And we performed this for 8 years. Kami mengadakan kebaktian di padang sebelah pagi. We do service at the church field in the morning. Sebelum itu kita tahu kita adakan kebaktian di dalam gereja. Before that we will do service in the church. Dan pada tahun 2018, In the 2018, seperti biasa kami mengadakan kebaktian Paskah di padang gereja. as usual, we do perform the service Easter Sunday. Sebelum itu 3 hari yang lalu hujan selalu turun sebelah pagi. Before that, 3 days before, there was rain, always raining in the morning. Dan itu ada satu kerisauan bagi saya. And Reverend felt worried. Dan bagaimana kalau kami mengadakan kebaktian pada waktu itu hujan turun? And he think, how when we do on the service was going on and there was rain, Tentunya jemaat semua akan basah. therefore we will be wet. Tentunya alat musik juga akan basah. The musicians' instruments, everything will be Dan wet akan boleh jadi rusak. and will be spoiled. Saya ada pikir untuk sediakan kanopi. And he think about a canopy, Tetapi ia perlu dibayar. but it's need to be rented. Atau ada juga saya pikir baiknya kita adakan kebaktian dalam gereja saja. And he have a second plan, which is to do the service in the church. Tetapi saya tidak lakukan itu. But he did not do that. Dan saya hanya beritahu kepada pemimpin, kita teruskan kebaktian di padang gereja sebelah pagi jam 5 pagi. He just tell the leaders, his leaders, that they will continue the service Dan at 5 a.m. Sebelum memulakan kebaktian, Before the service started, saya melihat langit di atas gelap sekali. Reverend looked upon above and he saw it was very pitch black. Tidak ada bintang. There was no Dan no beberapa stars. pemimpin jumpa dengan saya, Padri macam mau hujan. Some of the leaders meet Reverend and saying that there will be a rain. Karena ada sudah titisan hujan sudah turun. There was a raindrop at that time. Dan saya katakan kita teruskan saja. But Reverend fervently saying that we just continue. Mari kita berdoa. Let's we pray. Nah, sebelum kebaktian bermula sekitar jam 4:30 kami berdoa. Before the service started, we pray together. Dan waktu kami berdoa memang kami rasai ada titisan hujan jatuh di badan kami. While we praying, we can feel the raindrop. Tapi kami berdoa terus. But we fervently pray. Kami minta kepada Tuhan We ask to God supaya hujan tidak turun. so that the rain will not, there will be no rain on that Supaya day. kami boleh meneruskan kebaktian. So that we can continue our service. Supaya nama Tuhan dimuliakan. So that God's names will be glorified. Dan kami memuji Tuhan. And we praise the Lord. Selepas kami katakan amin, After we said amen, tidak ada hujan titisan lagi. there was no rains drop. Dan saya melihat ke langit, And Reverend Luke opened above dia the mula sky. menjadi cerah sedikit. There was a bright, Dan kami meneruskan kebaktian. and we continue the service. Dan itu terjadi That's happened sehingga selesai kebaktian. until the service is ended. Tidak ada hujan. There was no rain Sehingga kami boleh mengadakan aktiviti yang lain, itu hari keluarga. until we can continue our activity as usual. The family day, Tidak ada hujan. there was no rain. Dan on ini that day. mengingatkan saya And Reverend remembered bagaimana Nabi Elia berdoa how Elijah prayed dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan kuasa Allah. fervently to God
with God power, maka mukjizat itu terjadi. and there was miracles Karena happen. Tuhan mendengarkan doa orang yang beriman dan percaya. Because God listened to God listened to people who are faithful to Him. Ketika kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, When we are fervently to God, Tuhan mendengarkan doa kita. God will listen. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, My brother and sister in Christ, kunci yang ada pada Nabi Elia the key to Elijah was adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. a man who are close to God. Biasanya yang dilakukan Elia hanya berdoa dan beriman kepada Allah. Usually what Elijah do is he prayed and be faithful to God. Doa dan iman yang dipraktikkan itu terjadilah mukjizat. Prayer and his faith was practiced by Elijah, and there was a miracles happen. Dan kita juga bisa lakukannya. And we can do that. Ketika kita berdoa dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan, When we pray and be faithful to God, kita menyaksikan mukjizat itu terjadi. we will see the miracles. Karena mukjizat itu masih ada. Because miracle is still there. Karena Allah yang izinkan mukjizat itu terjadi. Because God will do that. Berimanlah kepada Tuhan. Be faithful to God. Jangan membenarkan keadaan di sekitarmu melemahkan dirimu. Do not let your surrounding discourage you. Saya hanya menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Reverend, just want to speak that God is good. Dan mukjizatnya masih ada dari dulu kini sampai selamanya. And His miracles, His love, and His mercy is always there, now and forever. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Until the second time Jesus came to earth, Mukjizat itu ada. the miracle will still happening. Haleluya. Ada amin. Amen. Poin yang kedua, The second point, kuasa Allah dinyatakan. God power is proven. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 hingga 24 berkata, 1 Kings chapter 18, 20 to 24, verses 20 to 24. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophet together unto Mount Carmel. And Elijah came near unto all the peoples, and said, How long go ye limping between the two sides? If Jehovah be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the peoples answer him not a word. Then said Elijah unto the people, I only am left a prophet of Jehovah, but Baal prophet are 450 men. Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, and put no fire under, and I will dress the other bullock, and lay it on the wood, and put no fire under. And call ye on the name of your God, and I will not call on the name of Jehovah. And did God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu di bawah pemerintahan Raja Ahab? So my brother and sister in Christ, what has happened to Israelite while the King Ahab is leading them? Mereka punya hati yang bercabang dua. They being doubtful to God. Mereka mempercayai Baal. They believe to Baal. Mereka menyembah Baal. They worship Baal. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka percaya kepada Allah, bangsa Israel. But in the meantime, they also believe in the Lord. Maka itu Nabi Elia menegur mereka. Therefore, Elijah reprimand them. Sampai bilakah kamu tetap menduakan hati? How long go ye limping between the two sides? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Our God is a jealous God. Allah tidak mau ada dua penyembahan. God don't want a two worship. Allah hanya mau dia disembah. He just want He being worshipped. Maka itulah Nabi Elia menegur bangsa Israel. Therefore, Elijah reprimand the Israelites supaya mereka kembali kepada Allah. so that they will seek
they come back to God. Supaya mereka tahu bahwa Allah, bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Because so that they will know that God is the living God, Allah yang mendengar. a listen God, Allah yang menyertai. God that will bless, Allah yang bekerja dan menyatakan mukjizatnya. God that will work to work His miracle. Maka itulah Nabi Elia mencabar Nabi Baal. So that Elijah challenging the prophet of Baal, Supaya mereka mempersembahkan korban yang sama. so that they will offering the same offering. Nabi Baal itu ada lebih kurang 450 orang. So the prophet of Baal are 450 people, Dan mereka bekerja sama menyediakan persembahan untuk penyembahan mereka. they work together to prepare their offering. Dan begitu juga Nabi Elia juga mempersembahkan korban untuk dipersembahkan. And therefore Elijah also do the same thing. Maka itu Nabi Elia menyuruh Nabi Baal untuk berdoa supaya Allah Baal itu akan menurunkan api dan membakarkan korban mereka. Therefore Elijah challenged the prophet of Baal to worship their God, so that there was fire to consume their offering. Nah, sebelum itu Nabi Elia memanggil bangsa Israel untuk datang menyaksikan manakah Allah yang hidup. But before that, Elijah called the Israelites to see themselves Manakah Allah yang benar, yang berkuasa. which one is the living God, the powerful God. Maka itu bangsa Israel itu datang menyaksikan sendiri apa yang terjadi. And therefore they come and see what happened on that day. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, My brother and sister in Christ, dalam ayat 21 mengatakan, in the verse 21 saying that Nabi Elia menegur bangsa Israel. Elijah reprimand the Israelite. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. If God is Jehovah, then follow Him. Berapa lama lagi kamu berlaku tempang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. And Elijah came near unto all the people and said, How long go ye limping between the two sides? If Jehovah be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answer him not a word. Bangsa Israel bersalah karena mereka bercabang dua hati. The Israelite was wrong because they being doubtful. Karena mereka melayani dua Tuhan. They worship two God. Maka itulah Elia mau mereka bertobat. Therefore Elijah asked them to seek forgiveness, Supaya mereka kembali kepada Allah dalam penyembahan yang sebenarnya. so that they will come back to God to worship God. Supaya mereka bertobat. So that they will seek forgiveness from God. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, My brother and sister in Christ, kita tidak lari daripada perbuatan dosa. we will not be excused with our wrongdoing. Pada bulan ini sangat baik. In this month was a good month, Karena kita panggil adalah bulan kudus. a holy month Prapaskah. before Easter. Dan kita menyelidiki diri kita sendiri. We can see through ourselves. Mungkin kita tidak menyembah patung. Maybe we are not worship a Baal. Mungkin kita tidak menyembah tumbuh-tumbuhan. Maybe we are not worship any plant. Tapi penyembahan kita itu lebih kepada Tuhan. But our worship is more to God. Kita lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita. We are more we are looking forwards to ourselves, Keperluan-keperluan kita. our needs. Berbanding kita berseru meminta penyertaan Tuhan. Instead we pray to God and worship to Jadi God. saudara-saudariku di sini dikasih Tuhan. Nabi Elia mau mereka bertobat. My brother and sister in Christ, Elijah asked them to repent, Supaya mereka kembali kepada Allah untuk menyembahnya.
so that they will seek God again and worship God. Dan apa yang terjadi dalam ayat ke-27? And what happened in the verse 27? Tapi sebelum itu saya mau baca dalam ayat 26 hingga 29. And before that, Reverend want to read the verses 26 to 29. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called unto the name of Baal from morning until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped about the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them, and said, Cry aloud, for he is a god. Either he is musing, or he is gone aside, or he is on a journey, or pre-adventure. He sleeps and must be awake. And they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lances, till the blood gushes out upon them. And it was so when midday was past that they prophesied until the time of the offering of the evening oblations. But there was neither voice nor any to answer, nor any that regarded. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, kita saksikan sendiri bagaimana Nabi Baal itu sedang berdoa dari pagi sampai tengah hari, tetapi api itu tidak turun membakari korban bakaran mereka. We see through the reading that the prophet of Baal worshiped their God so that the offering will be consumed by fire, but there was no fire. Dalam ayat ke-27 jelas mengatakan Elia mula mengejek-ngejek mereka. At the verses 27 saying that Elijah started to mocking them. Dia beritahu Nabi Baal, panggil lagi dengan kuat, kamu punya Tuhan, dia kata Allah kamu. And he said, cry aloud. Mungkin dia sedang tidur, for he is musing, mungkin dia sedang ada urusan, or he is gone aside, mungkin dia sedang belum bangun. Or he is on a journey or pre-adventure. Kenapa Elia berkata sedemikian? Why Elijah saying that? Elia menunjukkan kemarahannya yang sangat terhadap penyembahan berhala dan yang diamalkan oleh bangsa Israel. Elijah showed his anger towards the actions that Israelite done. Sehingga dia mencabar Nabi Baal, panggil lagi dengan keras. And then Elijah challenged the prophet of Baal to cry aloud. Sampai sebelah petang Nabi Baal itu mencederahkan dirinya, tetapi api juga tidak membakar korban bakaran mereka. Up until the evening, the prophet of Baal to hurt themselves, but still no fire. Dan bangsa Israel menyaksikannya sendiri. And the Israelites see themselves. Dan apa yang terjadi? And what happened? Ketika Nabi Elia berdoa, when Elijah prayed, sekali dia berdoa, api turun membakari semua apa yang ada dipersiapkan dalam persembahan itu. When Elijah prayed, then the fire of Jehovah fell and consumed the burnt offering. Kenapa Elia mengatakan sedemikian? Why Elijah saying that? Kenapa Elia berdoa sedemikian? Why Elijah prayed? Supaya bangsa Israel mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. So that the Israelite will know that God is a powerful God. Supaya ada pengakuan bagi umat Israel sendiri. So they will honor God themselves. Supaya mereka dapat menyaksikan dengan mata mereka sendiri. They can see themselves. Maka itulah dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 37 hingga 39 berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Hear me, O Jehovah, hear me, that these people may know that Thou, Jehovah, art God, and that Thou hast turned their heart back again. Lalu ayat 38 berkata, lalu turunlah api itu, api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam paret itu habis dijilatnya. Then the fire of Jehovah fell and consumed the burnt offering,
and the woods and the stones and the dust and lick up the water that was in the trench. Dalam ayat 39 berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, Jehovah, He is God. Ini adalah Jehovah, satu He is God. pengakuan bagi mereka sendiri. This is their offering to God. Mereka bersujud bertobat di hadapan Allah. They fell on their feet to Menyadari God, perbuatan mereka itu adalah salah. knowing that they doing wrong things. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, My brother and sister in Christ, perkara yang pertama dan utama the first thing and the main thing bagi orang yang percaya diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa. for the righteous is being ordered by God is to pray. Ini baik pada minggu Prapaskah ini, kita selalu dekat dengan Tuhan dalam doa. This is good in this pre-Esther to be close with God. Apakah bal-bal yang ada dalam hati kita, What is the ball that was inside us, dalam pikiran kita, in our mind, sehingga kita tidak yakin dengan kuasa Allah, until we are not confident sehingga with kita God's ragu-ragu power. dengan pekerjaan Allah. We not confident what God can do. Jadi ini waktunya kita datang kembali kepada Allah. This is the time when we come back to God Di dalam doa kita, in our prayer. melalui doa, Through prayer, orang percaya dapat menerima berkat dan kuasa Allah. the righteous can receive blessing and power by God. Bahkan penggenapan janji-janji Allah ada pada setiap orang yang percaya. And His promise to all of us. Dan saya mengajak kepada kita semua And Reverend, ask we all untuk kita berdoa. to pray together, Seperti mana yang kita sudah sedia tahu, that we know that kita akan membina bangunan gereja yang baru. we will build a new building church. Saya tidak tahu pemikiran Anda. Reverend, don't know what you think. Apakah kita boleh membina bangunan gereja baru? Do we can build this new building? Secara manusia, memang itu berat dan sukar. As a human, we do think that this is very difficult. Dan itu mustahil. And it is very impossible. Tetapi saya mengingatkan kepada kita, But Reverend, remind us, jangan tercondol dengan cara pemikiran manusia. do not let your thinking to discourage you. Tetapi pandanglah kepada Allah yang berkuasa. But just focus on God alone. Karena Dia mampu melakukan apa yang di luar kemampuan manusia. Because He can do what man cannot do. Maka itu kita dipanggil untuk tidak meragui dengan kuasa Allah. Therefore we are called to trust Him Untuk membina gereja baru. to build the new building church. Jika itu izin Tuhan, maka ia akan terjadi. If God asked for that will be happen. Mari kita berdoa. Let we pray together Berdoa kepada Tuhan. and ask to God Untuk Tuhan sediakan kos untuk pembinaan gereja baru. so that God will prepare the cost for the building Kita church perlu fund. terlibat. We need to be involved Dengan cara apa bentuk pun. in whatever involvement, Karena Tuhan memperhatikan kita. because God is watching us. Jangan menunggu. Do not wait. Jangan memperhatikan orang lain. Do not just Memperhatikan orang lain. observe. Do not just observe, Tetapi bertindaklah dengan praktik, dengan iman dan doa kamu. but take actions with your prayer and your faith. Khususnya walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19 While we having this problem, the pandemic of yang kita COVID, tidak tahu bila akan berakhir. we don't know when will these things to end it. Tapi di tangan Tuhan pasti dia akan berakhir. But we believe in God that this will be ended, Sehingga mempengaruhi ekonomi kita. and it will rebuild our economy, our financial Sehingga ramai economy, orang di luar yang sedang mengumpul uangnya takut. until most of the peoples outside are collecting their money. Dia mengumpul uangnya. They're collecting their money to Jadi saving up. saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan. My brother and sister in Mari Christ, kita belajar dengan Elia. let's we learn from Elijah. Dia percaya kepada Allah.
He trusting to God. dia punya iman kepada Allah, He have a good faith to God. maka itu akan terjadi. Therefore, it will be happen. Dalam keadaan yang sukar itulah mukjizat Allah akan dinyatakan. No matter what happen, the miracle of God will be performed. Kita hanya mau percaya akan kuasa Allah. We just need to trust to God. Apa yang sukar bagi manusia tidak sukar bagi Allah. What is impossible to man, that was not impossible. Apa yang mustahil bagi to- manusia tidak to mustahil God. bagi Allah. What is impossible to man, that is not impossible Tuhan to mau God. kita bersatu. God want us to be united. Tuhan mau kita berdoa. God want us to pray. Seperti mana yang kamu lihat di dalam gambaran PowerPoint ini. As we show here in the PowerPoint, Gambar gereja yang baru. the church new building, Dan kita imani as we have the faith dengan kuasa mukjizat Allah, by God power and miracle, itu akan dinyatakan. this will happen. Haleluya. Ada amin? Amen. Amin. Hallelujah. Jadi saudara dan saudariku dikasih Tuhan, My brother and sister in ambil Christ, waktu ini kita berdoa let's take this time to pray bersama-sama, together, memberi diri kita kepada Tuhan, to ask God memberi uang kita untuk pembangunan gereja baru. to give our money for the church building. Berapa fund. yang kita mampu, How much we can offer, selebihnya Tuhan akan tambah. and God will continue add up. Tuhan akan bekerja God will work His way, dan Tuhan mau pakai kita. and God want to use us. Dan saya tahu ada beberapa orang yang sudah terlibat untuk mencari dana. And Reverend knows that a few people that are involved in this church building. Pada fund. mulanya mereka rasa susah, At the first beginning, tapi ketika they mereka feel melangkah it's- dengan berani, but when they go with God, semuanya itu dipermudahkan Tuhan. God make a way Karena mereka sungguh-sungguh mau menyerahkan pelayan mereka untuk Tuhan. because they believe in God and they give all their best to God. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, My brother and sister in perkara Christ, yang pertama dan utama, the first thing and the main thing harus kita berdoa dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah. is to pray and be faithful to God. Berimanlah kepada Tuhan. Be faithful to God. Jangan membenarkan keadaan sekitarmu melemahkan dirimu. Do not let your surrounding discourage you. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu menolong dan memimpin kita. The God that we worship is a powerful God that will help us and make a way for us. Kalau Elia boleh menyatakan mukjizat yang besar, If Elijah can do and perform a great miracle, kita juga dapat melakukan dengan izinan Tuhan. yes, we also can do with God power. Ketika kita berdoa, When we pray, ketika kita percaya dengan iman, when we trust to God with maka faith, mukjizat itu akan terjadi. then there will be a miracle. Kita perlu mempraktikkan iman kita. We need to practice our faith. Maka kita akan menyaksikan kuasa Allah di dalam iman kita. Then we will see the miracles happen in our life. Haleluya. Hallelujah. Mari kita berdoa. Let's we pray. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Our Father in heaven, we want to pray and to worship Kami dapat you. belajar akan firman-Mu ya Allah. We can learn your word of God today. Bagaimana kami harus beriman dan percaya kepada kuasa-Mu ya Tuhan. How we need to be faithful to your power. Berikan pada kami Give it to us, Lord. dan kami mempraktikkan itu dengan sungguh-sungguh dalam hati kami. We want to practice that Dalam fervently hidup in our kami. heart, in our life, Dalam pelayanan kami, in our ministry, dalam keluarga kami, in our family, dimanapun kami berada. wherever we are. Terima kasih Tuhan, We give you thanks, Lord. kuasa-Mu menyertai kami. Your power is with us, Lord. Perlindungan-Mu ada pada kami. Your salvation is with us, Di dalam Lord. nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus Christ, kami sudah berdoa. we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. 我们一起来宣读尼西亚新经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生者，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，一父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，
照圣经第3日复活，升天，坐在父的右边，将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信生灵为主，并赐生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一顺了公之教会众使徒所传者。我承认是罪势力的独一洗礼，我指望死人复活，并来世的生命。阿们。各位弟兄姐妹，大家好啊！现在是报告啊，奉献网上会刊，我们还是在线上啊做我们的主日崇拜。会友们，如要你们的奉献，或是1/4奉献，你们可以往会，或是把你们的奉献带来教会，放进奉献箱。谢谢大家。事务啊，第二是事务银行活动，教会领袖已主动为受疫情影响的会友们筹备了生活上的基本需要帮助，这是为事务银行。我们非常鼓励会友们一起参与和支持，把这项目取得更成功。若你要捐事务的时间是从早上8点半直到下午5点，现在已经有了，从2月4号直到3月30号为止，这个时间你要把你的事物带来啊，无论你是几包米啊、油啊，也可以带进来的啊。我希望大家能够一起来捐献这个给那种缺乏不够资金的弟兄姐妹。第3，电脑基金，教会需要一台新电脑来为教会现场崇拜、录影制作，或是将来录影用途，价值马币6950。现在我们已经筹备的数额有5370，还欠你的数额是1580。我希望大家也是可以多多少少也是可以奉献来帮助这个电脑的基金。第4，斋戒期40天禁食啊！今天是我们斋戒期的第1主日，斋戒是在2月17日星期3圣灰日开始，因为还在疫情间，我们没有圣灰日崇拜，所以在这斋戒期间，鼓励大家自己做这40天的禁食祷告。大家可以用午餐或晚餐来禁食时间，做你的自己的领袖啊。这个每一年都有的这个圣灰日啊，我们有个禁食祷告的，希望大家能够在家里多读一点圣经，来领袖你自己你的属灵的生命。谢谢大家，报告是到这里。全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪。借着圣灵的大能，加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。阿们。你们心里当仰望主，我们心里当仰望主。
我们应当感谢我主上帝，感谢我主上帝是应当的。无论何时何地，感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主，这是合理的，也是我们的本分和喜乐。现在我们感谢主，因主是给我们的修行的规则，使我们能胜过魔鬼，在主的恩典中日日成长。因为这样，我们与天使和天上的会众一同称赞和颂扬主荣耀的名，常赞美主说：圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的荣光充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来跪下。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主的恩慈中，将独生圣子耶稣基督赐给我们，为求就是我们受死在十字架上，在那里一切奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主意设立这圣餐，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣福音书上吩咐我们常常遵行，直到主在降临的日子。我们谦恭呼求慈悲的父，垂听我们借着圣灵的大能，使我们尊重圣子我主耶稣基督，设立这圣餐的命令，领受天父所造的饼和酒，为纪念主受死的遇难，就能同享主至贵的身体宝血。For in the same night that he was betrayed, took bread, and gave thanks, and brought it to his disciples and said, "Take it, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink this, all of you. This is my blood of new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often you drink it in remembrance of me." Let us say together, Christ died, Christ is risen, Christ will come again. We break this bread to share in the body of Christ. Though we are many, we are one body, because we all share in one bread. Blessed are those who are invited to the feast of the Lamb. Let us rejoice and give glory to God. The gift of God for the people of God. Draw near with faith and humbly receive this bread and wine in remembrance that Christ died for you. And feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. Amen. 我们遵照救主的教导，同心祷告。我们在天上的父，人人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。阿门。Thanksgiving. Eternal God, our Heavenly Father, we thank you that you have accepted us a living member, your Son, our Savior, Jesus Christ. We thank you that you have fed us with spiritual food in the sacrament's body and blood. Send us now into the world in peace and grant us strength and courage to love and serve you with greatness and singleness of heart. Amen. Let us stand for the blessing. The peace of God, which passes all understanding, keep your heart and mind in the knowledge and the love of God and of His Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you. Amen. Brother and sister in Christ, go in peace and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah.主，我要感谢你和选择了我，你是抽我成为你的器皿，主的灵来感我，主你会照我宣扬你的拯救，我在这里尽职使用，祝福每个种族。使徒传扬主的福音，医治破碎失望的心，直到他们看到耶稣基督在我们身上，带给他们永生盼望，传讲主真理给他们，要生命你直达至爱，直到主再回来。主，我要感谢你选择了我，你是抽我成为你的器皿，主的灵来感我，主你会照我宣扬你的拯救，我在这里尽职使用，祝福每个种族。四处传扬主的福音，医治破碎失望的心，直到他们看到耶稣基督在我们身上，带给他们永生盼望，传讲主真理给他们，要生命力直达至爱，直到主再回来，直到主再回来，直到主再回来。God bless you and see you next week.